Morning class. Morning sir. Okay. Before we start off, may I relation the tayo. Sinasi coding adi kagara pa rin ng kono no ay. Sinasi recap to na. Minus cover ay topic bugin da po ngayon ay. Bugin na meron kono ngayon pa sinabay nang kay. Ay. Minus cover ay kay pa ina dito po ngayon. Sinasi coding adi kagaki on the yon matrix. Tara pa sinabay nang kono no. Yon the matrix yon the yon dara. The matrix multiplication. Maya. Matrix multiplication. Kasi na multiply ko the matrix. Maya kang karon ko karawagin na multiply kasi na multiply the matrix. Hindi ko nan so ay. Kaya kang karon kasi na multiply the matrix. Anyone? Sina ko? Sina type ka mo ko type ni ka ay. The row by column ni ka ay. So I'm going to say, for example, I'm going to do 2 by 1, 2, 3. Ayo 1, 2. May ayo rabay sabay ng kono ay. Kana sinakono ko the times on the matrix si type ni ka. May kisak. 2 times may yo yang na 2 na plus ayo ni ka ang na 3 ngay. Sisan maguriya the one row lari but the first column mari sa mga tanigang kono ay. So ring rabay sabay ng kono ay. Kasi the recap do tan. Ay bugin ara class ngay. Sinasibunso ko na yon dira. The matrix. Now on the topics na mga susuko yon dira. The 2 by 2 matrix. O sinadara the determination. Ngaya. So at the end of our class kanta na nga ba sina-achieve ba igay? Sina-recognize. Ngaya tanan. Learning outcomes. Recognize that the singular matrix as nakan find the multiplicative inverse of a matrix. And the bias na achieve at the end of our class. So sa tarayo, the 2 by 2 matrix na find na a determination. And I'm going to denote tayo ay. If matrix A, B, C, D, as na find ganda na a determination o the formula ay. Ayo determination o na simple the one is equal AD kuna minus menday BC. So another example, yon example A, na find na the determinant the booking matrix A ayo or matrix B ari nga. Okay, kana sina find ando ko nang bukay nda. So nga the formula karon kakayagin the determinant di kay. The booking the matrix ayo. Ta ko sina ko kagin ayo A B C or D. Kana na find na determinant the matrix ayo, na find na determinant. Ta ko na ko na cross multiply nga na cross multiply I mean. Na mga minus mere adidikit na cross multiply ari nga. So kana yun nakakaya yung determinant. Sabihan natin nga 4 times may 2 na kanay hindi. 8 minus may hindi. Minus may 3. Ano ba determinant kan hindi? 5. Positive 5. An kan kakayakin dira? The determinant. Ibugin na yun. As karoon dira x array b ayo matrix b sa kanay 2 negative 1 1 oiro o 3. Kaya na find na determinant kung sita po na yung formula sa nakapuna nga. AD na minus may hindi. BC. Ay ayo A, B or C or D. Kaya na find kan the determinant bugin nari nakaron din kan. Na cross multiply ano na ba kanay mina the determinant bugin nari nanganay 6. Iraw 6 but 2 times 3 anay 6 ngaya na minus menday negative 1. Maya kanay cos na kon kaya natin nga. Una ko kanay the negative tara nari kay na positive. Ano ba determinant kan nanday 7. Paano bugin kakayagin dira? The determinant of a matrix. Sinakan ginakan dira? The singular matrix. Uri nga karon calculate na matrix the example bi ayo. Mam karon dira. 8 times may yo na ngana yanday. 24. Ay na ngana kayo determinant. 24 na minus menday. 6 times may 4 na ngana na 24 ha. Pero uri nga kakayagin minus menday BC. Ay nanganay yung determinant ay hantay 0.
Can I zero or determinant? Sade but the matrix and Gantera? The singular matrix. Our zero on the singular matrix, Yamontan and Dagan minus cover the zero on the multiplicative inverse. Can I honor this the matrix as singular a zero on a determinant? Whatever but the matrix and the singular matrix. Or the singular matrix dino again a multiplicative inverse. Again an inverse. Method yon my Sataran the inverse. Inverse of a matrix. Ye again an inverse the matrix, the one Yaranak Badra, the additive inverse, or the one Yaranak Badra, the multiplicative inverse. So now I'm going to find this, now I'm going to get the additive inverse of a matrix. So now I multiply my negative 1. I want the matrix and you got I get the scalar multiplication. Negative 1 even times I know the matrix or the matrix say 3, I'm not negative 1 or 4. Negative 1 times me 2 and I'm going to I don't know I'm going to aura additive inverse and negative 2, negative 3, positive 1 or negative 4. I'm going to get the additive inverse. If we get the multiplicative inverse, the matrix if matrix A is equal to A, B, C or D, can I find the multiplicative inverse? One and a formula. I want to simple the inverse. A to the power negative 1, can I get matrix A inverse? A inverse. Can I find an inverse the matrix on matrix A? One and a formula. One, try to book in the arena. The determinant, right? The book in the determinant. And of us 1 over the determinant, or there are D or A, see the change. Man, and I'm going to see the change in the guy. See, I repeat that D, Nakon A or A, Nakon D. Or begin at B or C, Abu Sukunaroy, Mesnana, Snana Kaitarai. There are the example and Abarapara, upon again the formula you booking again the matrix. They are a multiplicative inverse the matrix. Let's try example C. So I was not find the multiplicative inverse of matrix A or one canon matrix A. 4 2 or negative 4 or 3. Can I find a multiplicative inverse? Minus and find a multiplicative inverse. First we have to find the determinant of that matrix. Right? We have to find the determinant of matrix A. So I substitute in the formula booking the inverse that 1 over the determinant. See the change D or A, B or C abun sukunaro mesnana right? Aidaraya. The example you use another example C. So now find the multiplicative inverse of matrix A. On matrix A 2 yang matrix A 2 negative 4 1 or 3. Nakala takatuto na yo tara arona. Ayon na karawagin ang matrix B or matrix C. Kanas karon tara yo. Na find mo ura au determinant ngay. First we have to find the determinant of matrix A. Kaya nga siguro substitute din the formula rin ngay. So takakaroon ka kaya the determinant of ibugin ka kaya determinant. Na cross multiply no AD minus menday PC. So 2 times may yun ang menday 6 minus menday negative 4 ring the minus minus ato may ko tira na rin ngwa na change na kon the positive ngay ano ang about determinant bugin matrix say na ano yan 10 so hindi so no na ko ransa ngay ayo mo expose na ko ra ara determinant kan sina substitute din on dira the formula re tari ano na ano kan 1 over 10 ngay kan sina ka matrix A. Therefore, matrix A inverse is equal to 1 over the determinant that it's here. Adra mo narinig na kon anatabo. Tara narinig na kon na igay. Ay na change nga. So si swap ayo na anay 3 kay ay na kon replace sanday 2 or 2 replace 3. Ibugin na repi o si abun suko na roy mas nana ko ran. Ay taray. Ano na anay kan na yo antay. Kana negative kay ngan ko atay kay ba? Positive, right? O kana mga positive kay ko tay ba mga kay? Mga negative. Ano yung corona ritra? Ya pero na multiply kanon the elements in the matrix han. At the number is nano ko 1 over 10. 1 over 10 na anay kan kana 1 over 10 times 3 over 10 na anay 3 over 10 how are you 4
4 over 10 you're going to simplify ngay again divisible by 2 ano na ngani kan nantay 2 over 2 over 5 or in nikaben ngay iberen times nikaben na makan one element negative 1 over 10 or in ngani 2 1 over 5 para yakawari kan ngay one kan narun kakayakin dara the multiplicative inverse begin the matrix again B example B or example C I'm going na mi boki kan sinano yang ay dikira can I find the multiplicative inverse begin matrix B or matrix C karawan dara karawan karawan ini rat example ya ikara yon the board okay kana asan isi mera nari ke pas na mera rogi ne on the board Now find a multiplicative inverse matrix B. Pusite po na ron karawa kinangay. Ano karawa tira mo na tira na karawa mo. Now find mo na determinant the mind ikakana may the inverse ngay. Yung ay substitute din on the formula riyan na kya. Eri kami determinant. Negative 14 am determinant. All right. Yeah, eri kana determinant. And negative 14 kana determinant B negative 14 teri ka kakore rege na yo benes dabo me yo sanoria ayo times me yo na ana yantai negative 2 ayage minus mandai 12 ana ana yangan antai minus negative 14 asa substitute na no the formula ring ay 1 negative 1 over 14 tinang ko nakarayan ako B o A na interchange ayo negative 1 and amay na ako na nadabot 2 o 2 amay na ako na nadabot 1 negative 1 ayo na anay 3 ayo 4 ay yakagin na niya ngay tinang nakarayan miya tinang final step ikay na mga parent multiply ni kabe na makanon tinan matrix tinan elements sinon tira the matrix ay so ayo na anay kan nantay positive iro uri nga the negative ko times yang anay tira positive na positive 1 over 1 over 14 ayo na ngane kan nantay negative 3 over 14 ayo na ngane negative 4 over 14 igo na ning simplify ngai kasay akain divisible by 2 na ngane iyo antay 2 ay negative 2 over 7 ata ka bene roy 2 negative 2 over 14 igo na ning wari re and then ang anay 1 over 7 1 over 7 an kan eri kami eri yon na yo ayo kan nara multiplicative inverse of matrix na matrix B an kan nara bugin nare C example C ari kam ko na karo then matrix C. Sangana ki kanon matrix C I want. Find a determinant. I mean as a substitute naman tira. The formula is 1 over the determinant D negative B negative C or A. ऐसा? इराव मीमें नहीं 0 इराव 0 may determinant yan na yun. Ngaya kanan, ayun na kanay 24 minus mentay. 24 ay na kanay kanay determinant na yan tay. Uri ako kanay determinant 0 tira di matrix han. The singular matrix at the singular matrix yaran ko. Again na. Sa kunan find na multiplicative inverse papun na kaya ngaya. So na inverse ngan. Ano no inverse. Ibugin na rin na noan. Sinasinaw nga eh. Are ibugin kana sa nganak de matrix ay yo kana sa plus me de
Anara na ti